ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பட்டர் கார்லிக் மஷ்ரூம் செய்ய போகிறோம். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ். இதில் வந்துட்டு ஸ்பைசஸ் ரொம்ப ஆட் ஆகாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டர், மஷ்ரூம், இதை ஸ்டெம் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹெட்டை மட்டும் போட்டுருங்க, பெப்பர், கொத்தமல்லி, கார்லிக். நான் ஒரு 15 கார்லிக் போட்டிருக்கேன் சாப் பண்ணிவிட்டு. ஒரு ஆனியன் சாப் பண்ணி போட்டிருக்கோம். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1 glass of water, salt. கடாய் எடுத்துட்டு அதில் ஒரு 2 to 3 ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் பட்டர் ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ பட்டர் நல்லாவே உருகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சிருந்த கார்லிக் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ கார்லிக்கும் பட்டரும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இதனால நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு அந்த கார்லிக் ஃப்ளேவர் அரோமா வரும். ஸோ இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. கார்லிக் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரௌன் கலர் வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சாப் பண்ணி வச்சு இந்த ஆனியன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கார்லிக்கும் ஆனியனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் அதில் ஆட் பண்ணுறோம். வெறும் மஷ்ரூமோட ஸ்டெம்மை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷேப்பில் இருக்க மஷ்ரூம் போட்டுருங்க. இப்போ நம்ம 1 glass of water ஆட் பண்ணுறோம். தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம். இதெல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த வாட்டர்லாம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். ஸோ அப்படியே ஒரு 5 minutes விட்டுருங்க.
ஸோ அந்த வாட்டர்லாம் நல்லா ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ணுறோம். அது கூட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த காஞ்ச மிளகாவை வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு பல்ஸ் போடுங்க. அதில் உங்களுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கிடச்சிரும். காஞ்ச மிளகாவை மிக்சியில் போட்டு அடிக்கக்கூடாது, ஜஸ்ட் ஒரு பல்ஸ் கொடுத்தாலே நம்மளுக்கு அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கிடச்சிடும். ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 minutes விட்டுருங்க. அப்போ தான் அந்த கார்லிக் டேஸ்ட் நல்லா மஷ்ரூமில் ஏறும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் அந்த ஆயிலெலாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்படியே ஒரு 5 minutes மறுபடியும் கடையில் அப்படியே விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சுருக்க டிஷ் பேர் பட்டர் கார்லிக் மஷ்ரூம். ஸோ இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபார் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.